Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be
wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Leva lá e volta. É mais que estratégia.
Fala, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Gente, né, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rotina do dia aqui, né, meninas? Como vocês puderam ver, fiquei 2 dias sem organizar a casa virou de pernas pro ar, só Jesus na minha vida, né? Meu Deus do céu, eu não tive nem tempo de vir aqui dar bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, né? Porque vocês viram a situação que tava a casa, né? Aí eu tô aqui na luta ainda, meninas, tentando organizar, tem esse mundo de vazia. Aqui em casa parece que brota vasilha, suja e roupa, que não tem noção de trem desse não, meninas. A vida minha é na beira dessa pia e quando eu volto tá aqui desse jeito aqui, ó. Mas tá bom, né? Se tem vasilha suja é porque teve que comer, né, meninas? Então, mesmo assim, a gente tem que agradecer a Deus. E vocês vão me acompanhando aí, se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí, tá, gente? É muito importante pra mim. Deixa seu like se você gostar desse vídeo. Compartilha com suas amigas e que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, tá? Combinado? Então, bora aqui, continuar aqui. E assim que eu terminar, eu venho fazendo um apanhado aqui pra vocês verem como que ficou a casa, a organização. A Adriel me ajudou, né? Vocês viram tanto que ele me ajudou. Se ele não tivesse me ajudado, meu Deus do céu, eu não ia dar conta, né? Me ajudou a organizar a casa aqui, vocês viram. A Adriel tem 5 anos, tá? Fica a dica pra vocês. Tem 5 anos e já me ajudou a organizar a casa, tá bom? Então, bora aqui, né, meninas? Porque as vasilhas não vão se auto-lavar sozinhas, né? Então, partiu lavar essas vasilhas. Vem comigo. Vou acelerar o vídeo mais uma vez aqui, tá? Então, bora que bora. Bom, meninas, graças a Deus, terminei de organizar a casa, né? Só tem essas roupas aqui em cima da cama que eu dobrei, ainda vou guardar ainda, mas não vou mostrar eu guardando vocês não, tá bom? Então, organizei aqui as camas, limpei o chão e organizei essa parte aqui, né? Que eu mostrei vocês. Minha besta tá aqui chupando a melancia, né? Organizei a sala também. Minha princesa tá ali no chão. E a cozinha também tá organizadinha. Agora eu tenho que guardar essas vasilhas aqui que eu lavei, né? Tá escorrendo. Porque eu não gosto de guardar elas assim que eu lavo, não. Eu não gosto de secar a vasilha, então eu espero escorrer e secar bem sequinha pra depois eu guardar. Organizei aqui. Limpei o fogão. E aí ficou tudo arrumadinho, né? Graças a Deus. Vocês viram a situação que tava, né? Não tava bonita, não. Mas depois de uma boa organização, fica tudo bacana. Então tá, meninas, esse aqui foi meu vídeo de hoje. Espero com carinho que vocês tenham gostado. Beijão no coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!